Hi guys! Welcome back to my channel. I am Nash, and if you are new here, please don't forget to click on the subscribe button and also tap the bell on so to get notified every time I post. So for today's video, I am going to show you how I made this top from scratch. O, ayan, from scratch na ha, hindi na trip-flip. Hindi ko na yung papahirapan ng okay pa, okay? So, disclaimer guys, this is like the super pinakamahirap ever from scratch I made. My God, it's like so hard. But still, diba? Pag gusto nating umaura, carry. So, guys, this is like the one of the sikat na top na puro tali-tali lang, garter-garter lang. Milkmaid top, medyo Milkmaid style with puffy sleeves. So, puro garter po tayo. We will be working with a lot of garters today. So, if you guys are interested to see how I made this top from scratch and umaura, ayan, palakihan ng braso. It's up to you and how puffy you want the sleeves. Pero ako hanggang dito lang ako. But, you can customize it. So, ito ay para sa mga boobsy like me. O, diba? Cup everything. So guys, if you're interested to see how I made this top, then let's get into the video. Bye! We will start with all the patterns first. So, this one is the pattern dun sa front part ng damit. Ayan, yung parang tig-isang boob cup. So, times 2 mo siya gagawin. It's up to you kung anong size kasi lalagyan mo naman siya ng garter. So, the more bigger na ginawa mo, the more puffy yung magiging harapan mo ng damit. Then, next is the back piece. Simple rectangle lang. Ayan, mas maliit sa waist part. Walang masyadong dimensions to kasi ginagarteran siya. So, if you really want to make it puffy, lakihan mo na lang. But if you're small, ititipid sa tela. So, one piece lang yung back. Then, next naman is for the sleeves. Yung sleeves, normal sleeves lang talaga na shape. Tapos, all up to you pa rin yung size. Kasi, puffy sleeves to. So, mas malaki yung curve, mas malaki yung bell, mas malaki yung puff. Mas mahaba yung vertical sa sides, mas mahabang sleeves. So, right now, idodrawing mo muna talaga siya sa paper kasi mahirap mag-work sa mga fabric na tulad ng fabric na gamit ko. Medyo soft yung fabric, hindi mo yan madodrawingan. So, the best part is draw it sa paper and make an allowance. So, ako, ginamit ko plastic. Tapos, nilapat ko lang siya sa tela. And the next thing I did is to cut. Ayan, medyo mahirap mag-cut is to cut hanggang sa ginawa ng pattern. Ibigay ako ng allowance kasi may mga times na medyo malaki yung natatahi kong side, at least allowance pa rin for the fabric. Ayan, so cut along the sides lang. Kasi ang mga sides na yan na nakausli na yan yung paglalagyan ng garter. So, mas maganda, mas malaki para at least mas maraming area for the garter, lalo na kapag makapal ang garter na gagamitin. Hindi kasi tayo pare-pareho ng garter na gagamitin, di ba? So, next is the back piece. Hindi na ako gumawa ng pattern kasi madali lang naman yung rectangle lang. Ngayon, ito yung sleeves. Gumawa ako ng pattern. Medyo mas malaki pala dapat yung ginawa ko para mas puff siya, pero medyo okay naman kumasya na sa akin. Ayan, 2 pieces din yung gagawin nyo for the sleeves. Once everything is cut together, ayan, ipagdikit-dikit and see kapag gusto mo na yung style niya or gusto mo pang palitan. So ngayon, hem lang yung mga sides. Lahat ng sides i-hem and lahat ng sides lalagyan ng garter. I'm telling you guys. So ayan, hem all sides and make sure nakakasya yung garter pag hinem mo siya. Happy sewing! Stitch setting nga pala dyan is yung normal lang. Itetest nyo talaga kung anong tatama dun sa fabric na gagamitin nyo. Kasi yung akin, okay lang. So, once everything is na-hem na, nalagyan na ng mga garter casing, ilapat ulit siya each other, the front sides and the back side, and sew along sa gilid para maging top na siya. So, pagkatapos tong tahiin, lagyan na siya ng garter. So, ang ginawa ko, nilagyan ko muna ng garter yung top part. Tapos, yung lower part, nung nagkadikit-dikit na siya, doon ko lang hinem ng sabay-sabay kasi mas madali yun. Dahil ayoko na ng paggupit-gupit pa ng garter kasi nung sa itaas, syempre kailangan mong gupitin yung garter no, dahil hindi naman pantay yung top doon sa back part. Now we're all done sa top. Yung sleeves naman, attach yung sleeves together para maging
parang manggas na siya na Filipiniana, yung dalawang sides niya. Tignan mo kung kakasya sa sayo. Tapos, ipin siya dun sa gilid na paglalagyan nung top. Syempre, dapat dun sa part na walang garter ha. Makikita mo naman yung pag-i-stretch mo yung side. So, bago palagyan ng garter yung sleeves, i-attach mo muna, mas madali yun. Ngayon na meron ng garter yung sleeves, na attach na siya at lahat-lahat, hem lahat-lahat, gusto mo ikaw ang bahala maglagay, dun ka na maglalagay ng straps. It's either ribbon, cord, or gagawa ka ng sarili mong strap. Gumawa ko ng sariling strap for this. Attach lang siyang dalawa, and ayan na ang iyong finished product. Guys, ayun, I hope you understand kung paano ko tinuro. Medyo mahirap talaga siya, pero basta, ang lagi mo lang tatandaan, lahat ng makikita mong tatahiin ay lalagyan mo ng garter. Yun lang. So, ayan. So, kailangan mo ng maraming garter. Or if payat ka naman, caring naman, na wala lang konting garter lang, siya kami masyado maraming i-stretch sa amin here. Ayan. You could also attach garter here, pero kasi ayoko kasi medyo mahirap siya gumalaw. So, tiis ganda talaga ang fashion. So, ayun guys. Thank you guys for watching. And I will be posting a lot of trip clips of making clothes from scratch because that's gonna be my hobby nowadays. Dahil nga sa aking bagong sewing machine. Ayan. So, if we are not connected, then follow me on all my social media accounts. It's Instagram and Twitter at Queen Nash Rapi. And also, please subscribe to my channel and like this video if you want more of this content. See you on my next video. Bye!